5, 4, 3, 2, 1, close the door. Wow, that's so scary. Oh. Oh, lihat itu. Oh my god. Itu kayak di film The Mummy yang main Tom Cruise yang terakhir terus keluar The Mummy-nya yang terakhir, That Beautiful Girl yang so scary. A lot of people said that it kind of looks like Enchantress dari Suicide Squad. Enchantress dari Suicide Squad, iya. Tapi ini Jarna, anyway introduce ini adalah Jarna. Jarna ini heboh banget kemarin gara-gara video latih. Terus udah gitu lu bikin apa nyari covernya, something like that. Cover, is that cover? No cover. No, Lu bikin apanya namanya? Lip sync tutorial. Lip sync tutorial dan videonya Jarna meledak luar biasa. Sebenarnya gue nanti akan kedatangan dari Virgin News juga ke sini ngomongin tentang latih, terus penyanyinya juga. Tapi waktu gue lihat video lu, this is so amazing. Dan yang menarik lagi adalah, how old are you? How old are you? I am 17. Aku 17 tahun. Dia umur 17 tahun loh, umur 17 tahun, lihatin seperti ini. You're beautiful and scary. Thank you. Dan menyeramkan sekali. I like the scary compliment. Itu bentar, matanya itu soft lens. Yes, ini soft lens. Nah, terangin gue tentang soft lens itu. Jadi soft lensnya ini tuh warna putih, tapi kayak ada jaring-jaringnya. So aku sebenarnya nggak bisa ngelihat jernih banget, agak buram. But yeah, it covers the whole pupil. Dan belinya Belinya di mana ya? Tapi dikirim. Maksud dari luar? Iya, dari luar. Tapi Indonesia juga jual kok banyak. Indonesia juga jual. Yeah. Kenapa tiba-tiba lu bikin ke singer tutorialnya latih dan heboh? Berapa juta itu nonton? 10 juta. 10 juta Instagram dia nonton. Kenapa bisa bikin latih punya? Jadi awalnya aku terima banyak DM dari followers aku kayak, "Kak, bikin video latih." And at first aku nggak tahu latih itu apa. Jadi I ended up googling it, and then I found the video. And waktu aku dengar music videonya, ternyata aku udah tahu itu lagunya. Oh, oke. I heard it a lot in TikTok. And pas aku denger, awalnya aku pikir itu bukan lagu Indonesia. Pikirnya lagu luar ya. Karena kan liriknya English, right? In first. Jadi when I heard that song, wah, I was like excited because I love making like creepy lip sync tutorials. Dari dulu emang udah sering, udah ada beberapa yang aku buat. So when I heard that song and it just clicked, you know. It was just like, oh, okay, I'm gonna do this. Like I have goosebumps. I'm like my brain was like yeah, I was really shout out excited. buat Virginius, luar biasa karena lagunya mendunia banget. Dan katanya Jarna berapa jam bikin video itu kamu? Aku totalnya 3 hari. Totalnya 3 hari? Iya, totalnya 3 hari. Dari konsep, costume, filming and editing. Itu total 3 hari. Dan dia tuh gak punya tim? Enggak. Jadi lu shoot sendiri? Iya. Edit sendiri? Iya. Wow. Banyak kok yang kayak gitu. Iya, banyak sih. Banyak yang kayak gitu, tapi banyak juga yang sembarangan. Tapi lu bisa bikinnya serius, dan ini membuktikan bahwa milenial sekarang bisa luar biasa loh. Tapi keren banget lu bisa bikin gini, keren banget benar. Itu tulisnya gimana? Tulis itu kata-kata, lu bahkan gak tahu tuh kata-kata apa, atau lu tahu itu kata-kata apa? Oh, ini nggak ada kata-katanya. It's just scribble. Oke, dan bikinnya pakai eyeliner sama kaca. Pakai eyeliner sama kaca. Oke, iya. buat kalian yang ada di rumah mungkin boleh dicoba ya pakai permanen tinta supaya nempel di sana terus. Berapa lama makeup ini? Ini cepet sih. Ini cepet. Oh iya, karena base terus itunya hitam. It's just base, contour hitam sama kata-kata, eyeliner, contact lens. Contact lens ya. Baju gimana? Baju. Udah punya dari dulu? Enggak, aku nyewa. Ini kamu nyewa? Yeah, cause like ini kita lagi quarantine. And it was really hard for me to find all the necessary items. Itu yang bikin aku kayak prosesnya lama sih. Soalnya kita harus kayak nyari kemana-mana untuk dapat yang exactly perfect everything, you know.
Karena aku lumayan perfeksionis orangnya. Yeah, you are. Ya. Gila ya, masih 17 tahun loh kayak begini loh. Jana tuh nama dari mana sih? Jana kayak India, nama India begitu bukan sih? Iya, nama India. Papi aku orang India. Papi kamu orang India. Iya. Oh, mama orang? Indonesia. Mama orang Indonesia. Jawa Betawi. Jawa Betawi. Kamu lebih ke Indianya apa ke Indonesianya ya? Gue nggak lihat karena ini di makeup. Campur lah. Malah orang bilang aku Arab. Oh iya sih, lebih kelihatan Arab, Iya, bener. lebih ke Arab malah orang bilang. Itu makeup berapa lama tadi? Ini Sejam? sejam. Nggak Sejaman sampai. ya? Iya. Kalau konsepnya udah ada sama aku udah pernah buat itu cepet banget. Tapi yang bikin lama itu pas lagi buat konsepnya sendiri gitu. Kayak every letter like I try to figure out my own, you know. Kayak O-nya dipakai desain. Terus kayak ada pie chart. Kayak ngarang sih, tapi kayak Ini berarti itemnya pakai apa namanya? Eyeshadow. Ya. Itu zaman dulu zaman dulu banget zaman Victoria begitu. Banyak perempuan ngitemin matanya itu pakai arang batu bara. Ya. You know that? Aku pernah nyoba pas mamaku balik dari Arab, dia kayak bawa gitu kayak eyeliner. Tapi katanya bahaya. Iya, I think so. Iya, katanya bahaya. Yeah, I think so. But like I tried it. Oh my god, karena Kayak aku masih 10 tahun dan aku ngeliat, interesting. iya Jadi aku bahaya kayak, banget. Karena banyak perempuan yang akhirnya matanya rusak terus atau sampai buta cuman gara-gara pakai arang batu bara begitu. Why you try it? Lu punya makeup banyak, kenapa lu harus nyoba pakai batu bara? I was 10. Aku 10 tahun. Terus memang nyokap bawa itu buat makeup gitu. Iya, karena di Arab itu kayak lagi they Lagi sell hip it. bang. Oh. Yeah. And then aku kayak, interesting. Oh, Terus yeah. seremnya itu kayak dia pakai besi. Ih. Jadi kayak tempat gitu, it's made of metal. Terus kayak eyelinernya itu beneran kayak besi, kayak lidi besi, dimasukin ke arang, And terus then? dimasukin ke mata. Dimasukin ke mata gimana? Kayak lu kedip gitu. Dalam Iya, ini bawah mata. Iya, di bawah mata situ kan? Ya. Tapi nggak tahu ya kalau yang itu mungkin yang baru kali ya, mungkin udah aman, nggak tahu juga. Kayaknya enggak sih. Kayak, cause like aku lumayan perih. Iya kan arang kan itu kan? Ya. Oh my god, tapi kalau ini enggak, ini udah boleh tahu nggak ini makeupnya pakai makeup apa? Makeup apa? Merek-mereknya, lu spesial gitu nggak sih? Oh, enggak ada. Aku main campur aja. Karena kan biasanya dapat PR dari brands. Makeup tuh gila loh. Jadi di Amerika itu ada sebuah riset tentang makeup. Jadi wanita itu mengeluarkan begini, cost makeup, uang untuk makeup itu lebih besar daripada biaya untuk pendidikan. Yeah. People are crazy about makeup, Iya, man. kan? They're crazy about makeup. I think it's like kayak menurut aku ya, itu lebih kayak form of self-expression. Kayak according to me. I mean like some people use it to cover up like maybe their Buat- insecurities iya. or Tapi it's an art juga lah, It's seni definitely kan, an art seni. form. Apalagi kalau gue di TV dan sebagainya, gue juga harus pakai makeup karena buat pantulan Yeah, cahaya, buat definitely. pantulan. Cowok tuh juga ada makeupnya loh. I agree, yeah. That's why aku kurang ngerti kenapa ada stereotype di mana kayak ada negative stereotype di mana kalau cowok nggak boleh pakai makeup. According to me, it's like self care nggak sih? Nah tuh kan, cowok juga boleh pakai makeup asal anda tidak berlebihan aja, terus pakai lipstick merah, terus pakai shadow eyeliner, Iya, gitu. Asal tidak berlebihan aja nggak apa-apa. Cowok juga boleh pakai makeup. Gua syuting pasti harus pakai makeup. Nggak mungkin syuting nggak pakai makeup, cahayanya itu apa namanya nggak doff gitu kan, muka kita jadi nggak Bener. doff terus mantul kemana-mana. I'm glad you're talking about this karena kayak there is quite a huge negative stereotype nggak sih menurut? Di Korea Selatan itu banyak produk-produk makeup yang iklannya cowok kan. Yeah, like their K-pop artists. Ah. Yeah, it's very common there. Dan Di Korea common banget. Dan di Korea juga cowok-cowok juga keluar pakai makeup juga yang cowok-cowok. Yeah. Makan di sana operasi plastik aja sebagai hadiah ulang tahun ke-17, right? Yeah, I think so. Kayaknya nggak semua sih, tapi majority aja. Iya, majority ya ulang tahun 17 mau apa operasi plastik. Makanya before and after-nya luar biasa tuh. Tapi this is good. Ada bahkan ada produk makeup yang penciptanya itu cowok. Jadi kan selama ini kan kita berpikirnya makeup itu anyway, Fer, ini tolong diambil muka dia lebih banyak dibandingkan muka gua karena banyak orang yang protes ketika bintang tamunya cakep.
Kameranya ke gua, brengsek emang orang-orang itu. Tapi gue cakep dari mana? Ini gue kayak lagi No, setan you are loh. beautiful. Oh You are my beautiful. god, I look like a ghost right If now. you if I have a ghost, kalau gua ketemu ghost like this, I date it. Oh damn. Well, I'm flattered. Yeah, you're beautiful. Enggak, seram apa tidaknya kayaknya bukan dari makeup, tapi kan lu ketawa, senyumnya manis. Coba kalau give me the scary look. Oh shit, okay, no, forget it. Aduh, headphone gue jatuh. Bisa tiba-tiba serem gitu. Ya, aku dari dulu seneng banget sama horror. Kenapa? Why? I don't know, it's like the adrenaline rush. Right? Adrenaline rush. Yeah. Oh, Kayak- anyway, gue tadi lupa. Mac, Mac, Revlon, ya? itu yang bikin cowok. Oh, Yes. wow. Penciptanya cowok. I didn't know that. Kakak beradik cowok, dua-duanya bikin produk makeup. Wow. Jadi artinya mungkin dia lebih mengerti wanita maunya seperti apa gitu. No, there's a lot of men who are makeup artists. Malah majority kayak celebrity makeup artist itu banyak yang cowok di luar negeri. Iya, Iya. makeup artist banyak yang cowok. Sama seperti koki banyak yang cowok. Iya. Iya kan? Isn't it kind of weird though? Karena majority yang Sorry. it's okay, you can do it. Karena biasanya di Indonesia berpikirnya kayak masak adalah pekerjaan ibu-ibu. Iya. Gitu. Jadi oke, ya, masak ibu-ibu, perempuan harus bisa masak. Tapi gue sering ngomong bahwa sebenarnya professional chef itu mostly cowok. Makanya abang tukang bakso, tidak ada ibu tukang bakso. Abang tukang nasi goreng gitu. Dan chef banyak kan cowok, makeup profesional juga banyak kan cowok. Yeah. I think ya sebenarnya apapun itu dua-dua gender bisa ngelakuin gak sih? Like there's not like one set gender for one set career path. Nggak, soalnya Iya begini, kebanyakan ketika cowok larinya ke makeup, apalagi di Indonesia, udah gitu terus mereka menjadi agak bebancian gitu. Kan banyak sekali makeup artis yang kesannya agak gitulah gitu. Jadi akhirnya ini kayaknya hanya untuk cewek. Tapi sebenarnya enggak. Gua kalau syuting juga makeupan bukan berarti gua terus jadi bencong-bencongan juga kan. Nanti Om Deddy aku boleh make upan gak? Oh yeah, of course. Make up apa setan juga. Ya, dia nih gila loh Instagram dia. Jadi lu tuh suka makeup dari umur berapa sih? Aku suka make up dari umur 11. Dari umur 11 tahun. Yeah. How come, gimana caranya anak umur 11 tahun? Oh, pasti emaknya pasti suka makeup. My mom does not like makeup. Mamaku gak suka make up. Tadi ada ibunya di sana dan ibunya polos aja begitu, tapi anaknya begini. Tuh aku boleh kontak lensanya boleh copotin gak? Ya udah dicopot, kayaknya udah nggak nyaman. Dicopot, oke. Aku gak bisa ngeliat Oke, Om Deddy. oke, kita lihat dia mencopot kontak lensnya. Sakit nggak sih itu? Enggak. Cuma buram doang. Tapi nggak sakit. Oke. Oh, kita lihat dia copot. Tangan aku bersih ya guys. Kayaknya. Ya, kalau masalahnya bersih nggak Aku bersih itu urusan dia, tapi kadang-kadang netizen tuh suka komplain, tangannya kan kotor tuh, gimana sih? Bersihin Maaf ya. tangannya dulu dong gitu. Padahal mata-mata dia, kontak lens dia. Aku gak bisa ngeliat. Tapi Gimana ya? Bentar maaf. oh my god. I can see that. Tada! Okay, fine. Are you okay? Yeah, I'm okay. I'm just wait, do this. Oh, Do okay. this. Buat gua, I just Alright. yeah. Alright. Wait. You ready? There. Okay. So I can record it too. Wait. Ah. Tada! Wow. Oh, jernih Serem banget. banget ini. Ini coba gue lihat. Wow, nanti gue puterin di situ. Oh. Lu tuh suka film horor ya? Oh. Sebenarnya kalau film horor biasa aja. I watch it, but it's not like kayak aku gila film horor. What is your favorite horror movie? Gue terakhir kemarin baru nonton, karena di rumah aja. Dari dulu gue pengen nonton, cuman karena kalau gue nonton tuh ajak Aska kan. Aska tuh gak suka banget film horor. Kalau dia nonton film horor tuh pengennya sama teman-teman sekolahnya gitu, nggak sama bapaknya. Soalnya kalau nonton film horor sama teman-teman sekolah, film horor tuh jadi komedi. Bener banget. Iya kan? Aku sama mamaku juga gitu. Jadi kalau nonton film horor itu pasti kita bercandain. Iya. Tapi kalau sama temen-temen itu pasti kayak
Kayak nakut-nakutin Kayak kan. nakut-nakutin, Iya. akhirnya jadi berantakan semua tuh film horor. Iya. Kemarin tuh gue nonton ini Halloween, lu tahu Halloween nggak sih? Ya, aku udah nonton. Halloween tuh kan dari zaman dulu, sudah like 20-30 tahun. Terus Michael Myers, the one yang pakai topeng tersebut, terus tiba-tiba sekarang di remake lagi 40 years, 40 tahun Isn't after that that. crazy? That's crazy. Terus yang main masih sama, Jamie Lee Curtis, dia masih sama main. Lu nonton film itu? Aku nonton. Yang terakhir kali dibakar, di trap, Yeah. now he's Yeah, ready, di di trap trap and Spoilers. spoilers. Ya udahlah, lu nonton aja. Spoilers di trap, torch burns, Yeah. okay? After 40 years. He's still gonna be alive. Nah, that's the thing. Gue pada saat kecil, gue tuh nonton itu when I was young. I'm still young. Of I'm course. still young. Yeah. I'm still young. Gue nonton itu film dari pada saat gue kecil. Oke, ini Michael Myers. Dia kan ditembak nggak apa-apa, ditusuk nggak apa-apa, dan itu bukan setan kan? Apa itu juga nggak tahu Alien gitu. kali ya? I don't know. Dan yang terakhir kali udah dibakar, harusnya udah habis because that's the end. After 40 tahun si Jamie Lee Curtisnya udah siap untuk membunuh dia. But then again, okay, it's done, selesai, udah kebakar. Terus gue cari dong di internet. Ternyata ada lagi habis itu. Oh, ada yang Ada. baru. Sudah Oh, lagi buat atau? dua buat. Jadi trilogi lagi. Lo harus nonton Halloween. Buat trilogi lagi. Coba mungkin because of the COVID now, jadi mungkin they it stop. hasn't- yeah. Ya, jadi begitu gua nonton ekstranya, Michael Myers is not the end yet. Kapan selesainya? Sampai Itu film kita setan. udah kayak sampai aku udah tua. Iya, makanya film setan nggak pernah ada selesainya. Yeah. What is your favorite one? I think I watch Hereditary. Pernah nonton nggak? Itu yang Cult. It's like about cult. wait. Apa judulnya? Hereditary. Hereditary. Hereditary itu yang terakhir dia naik ke pondok bambu Ya, di atas pohon. Terus kayak ada yang kayak Yang ada begini, Ya, begini, ya, begini, ya. begini. That's the end kan? Yeah, I like one scene from there, like when the Iya. that was scary. Iya, itu serem banget. Tapi juga nggak tahu itu endingnya apa. Jadi in the end cowoknya jadi cult leadernya. Cowoknya akhirnya jadi cult Iya, padahal dia leadernya. nggak mau, tapi karena darah keluarganya itu udah darah keluarga cult dari nenek-neneknya semuanya. Jadi in the end he had to be the cult leader. Dia yang dirasukin sama demon or whatever. Lu nggak belum nonton Hereditary? Hereditary. It's a hard word. Yeah, even I can't say it. Yeah. Directed by who? Ari Aster kalau nggak salah. Itu film tentang cult. Gue juga pernah nonton kalau nggak salah film judulnya Burning Man. Oh, sama seperti itu juga tentang cult. Justru yang kayak begitu-begitu serem. Yeah. Lu nonton The Servant? No. No, in Apple TV. Not yet. The Servant. You need to watch that. Alright. Yes, you love that. I'm gonna add that to my list. You love that. I'm not gonna spoil this, tapi tentang this is scary. Keluarga punya bayinya meninggal. Ibunya shock. Terus karena ibunya shock karena bayinya meninggal, ibunya mengalami katalepsi. Katalepsi itu adalah sebuah keadaan psikologis di mana badan tuh kaku. Oh, Jadi is it like kayak- vegetative state? Iya. okay. Diam kaku gitu. Nah, untuk terapinya si psikolognya itu bikin atau nyari boneka yang mirip seperti bayinya dan ditaruh di sana. Jadi mainnya menganggap bahwa ternyata itu anak gua. that's anaknya. Jadi ternyata masih hidup. Jadi ini drama di mana yang tahu semua keluarga itu tahu bahwa itu anak udah mati kecuali ibunya. Karena ibunya merasa bahwa ini anaknya belum mati. That's basically the servant. Yeah. Until the servant datang, mereka nyari nurse untuk membantu, dan pembantunya dikasih tahu bahwa ini sebenarnya bohong-bohongan buat ngebohongin aja gitu ya, buat ngebohongin. Tapi nurse-nya tuh beneran sayang sama boneka itu gitu. Until one day suaminya lihat and it's alive. Oh my god. Harus nonton, that's scary. Damn. It kind of reminds me of Annabelle. Annabelle? Cause like di Annabelle kan kayak anak kecilnya ketabrak terus mati. Terus orang tuanya saking sakit hatinya bonekanya dirasukin sama si Annabelle-nya, tapi ternyata bukan. Ya, Ternyata dirasukin sama demon ternyata lain. rasukin sama demon lain. It's always like that kan, the nun. Yeah. That's why don't play with demons, please. And don't play with dolls. And I used How to you play play with with dolls. dolls? Wait, you wanna hear a haunted story? Seriously, you have? Like my real life haunted Lu story. punya cerita horor? Aku punya cerita horor. No way. And this is like my only horror story, so Okay, like I'm okay. very proud of it. I'm ready for this. Okay. Jadi pas aku umur sekitar 13 tahun. It was Diwali, you know Diwali? Oh, it's Diwali.
It's a Indian celebration, kayak Oh lebaran. iya, oke, Yeah. Indian celebration ya. So ada orang ngirimin keluarga aku kayak lilin, you know, like kayak kan kalau lebaran kan dikasih hampers, ini kayak dikasih lilin sama makanan India. Oke, ya, I was a weird kid, you know. I don't know if you can tell, tapi kayak aku ambil lilinnya doang. And growing up, I used to record everything I did. Why you record? Why kenapa lu rekam? This is why I started like. Oh, oke, kenapa? Jadi aku dari kecil itu apapun aku recording. Oke. Dari aku dapat cemilan baru dari mamaku. Hi guys, unboxing. So weird. So I decided to unbox that candle. I had a doll growing up. I collected dolls. Like, Oke, it's boneka called apa? Baby Alive. Pernah dengar nggak? I hate that. Ya itu boneka yang ada di Servant itu. Hah? Demi apa? Iya, boneka yang ada di Servant itu is Baby Life doll. Jadi itu boneka yang terlihat seperti bayi beneran, bentuknya seperti bayi beneran, feel-nya seperti ada yang dari latex, ada yang dari apa, looks-nya seperti bayi beneran. Sebenarnya boneka itu kalau nggak salah di Amerika itu ini jadi boneka itu beneran kejadiannya ketika ada anak yang meninggal, terus orang-orang tuh beli boneka itu replacements of a living sampai mereka siap. Itu sebenarnya yang terjadi. And now they sell it as a living baby doll, boneka bayi yang looks real. I hate that. And then what happened? My one does not look real. I know which one you're talking about. Ada juga kan yang kayak bayi yang di custom made sampai kayak it literally looks kayak bayi. Enggak, ini kayak tetap kayak boneka, mata gede. Oke. Tapi Baby Life itu uniknya dia bisa bisa pipis, bisa bicara, mulutnya bisa gerak, tangannya bisa gerak, matanya bisa ngedip. Kayak Chucky dong. Yeah, like a Chucky doll. Oh. Yeah. And then so I had 3 of those. You have 3 of those. Yeah, I was in love with those because like growing up, I didn't have a lot of friends. Again, I was like a weird kid, you know. I did not have a lot of friends. I had my jewels. All right. So I didn't have a lot of friends, so I had a lot of dolls, you know. I would talk to my dolls. Shit. Okay, so Tapi memang banyak orang ngobrol sama boneka tuh, ada orang ngobrol sama ikan koki kok. Iya. Lagi stres. Aku aja sampai sekarang bicara sama kucing. Kucing ya kan. Boneka. Terus lu ngomong apa? Oke. Continue. Gua nggak mau ganggu. Terus. Jadi satu boneka ini tuh unik banget karena I wished for this doll. Jangan. Lama banget. Kayak, lu pingin banget itu. Aku pengen banget. And like my parents ended up like gifting it to me for my 13th birthday. Which is like pretty old to have a doll. No, I don't think so. Really? It's okay. But like nowadays, like kids are like so cool. This is a doll. Oh yeah, this is not a doll. Yeah, This is a an doll. action figure. But action figure is a doll. Yeah. Oh, you collect these. Yeah, I'm Oh, you have a pop doll. Yeah, this is a doll. Ya kan? Usia gue udah 20 tahun lah, anggap aja. Ya, awet muda. And then, jadi boneka ini aku udah wish lama banget kan. Okay, Mom, Dad, I really want this doll. It was like, for me, it was quite pricey because I was a kid. So, I ended up getting that doll. Itu yang bisa gerak, can do everything. Gimana caranya dia bisa pup? Jadi pasti kan kita bisa kasih makan. Jadi pasti kasih makan dia kayak langsung turun atau ya, tunggu dulu? Langsung turun. I mean like it will take like 5 minutes. 5 minutes sampai dia ke bawah. Oke. So like ada pampersnya. Buy a dog. Yeah, I should have. But like my parents didn't want me to. Terus. So I played with dolls. Jadi pas aku lagi recording unboxing of a candle. I still have the video if you want to see it. Sure. But I need to find it. Like I'll tell you the story first. Send me the video later. Yeah. Jadi aku lagi unboxing candle ini, and I was like, okay guys, I'm gonna light up this candle. I was not talking to anyone. I did not have a YouTube channel, by the way. Like, Cuman video bikin sendiri. Yeah. Okay guys, I'm gonna light up this candle. Jadi paling pertama aku kayak nyalain korek mata. That's weird. Okay, nyalain korek lagi, mata lagi. Kayak kenapa sih? In the end, I finally got it. 3 times the charm, you know, like yay. Okay, the second the freaking matchstick hit the wick of the candle, boneka aku dari belakang tiba-tiba bicara. Hi, Mommy. I love you very much. And happy Diwali to all.
and said, "Mommy, I love you this much." And if you saw my expression, like as a 13-year-old, I was like, what? Like, what the fuck? Wait a minute, bentar. Tapi kan boneka itu emang bisa bicara kata lu kan? It can only talk when you press the hand. Oke, so ada buttonnya, ada tombolnya. Yeah. And aku pastiin waktu itu the doll was off. The doll is off, oke. Jadi di belakangnya ada off button. Aku pastiin it was off. Dan lu lihat habis itu. And then I went back. I checked. I was like, halu kali gue. Mungkin there's like a laler nempel di itunya. I don't know. I checked. It was still off. Off. Yeah. And that's when I wanted to shit my pants. I was like, no, not today, you know. And I was like, okay, guys, I'm gonna go now. Bye. Wow. That was like my creepiest story. And like the cool thing about it is I have proof, you know. You can't tell I'm lying because I have video proof. Yeah, let's play this. After this, I'll need to find it first. Yeah, it's okay. Just send it to us. Nanti kita play this. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Because karena itu semuanya elektronik, bisa aja koslet. Atau yang kedua, lu terlalu lama naruh dia di tempat gelap, makanya begitu lampunya nyala, terus, "Mami, I love you this much." Yeah, and the hand moves and the eyes move, so it's like. Dan bonekanya masih ada nggak sekarang? Masih ada di gudang aku. Mungkin kalau lu naik ke atas gudang itu, dia akan ngomong lagi, "Mami, now I hate you." Oh, damn, no. Why you put me here? No. Why the hell you put me here? Literally, abis itu aku langsung masukin ke kotak. I shoved it in. I'm like, I ain't playing with this anymore. I think I'm old enough, you know. Yeah, I stopped. Jadi itu Pandora box. Bayangkan betapa bencinya dia sama lu sekarang. Enggak lah, I gave it a lot of love, man. Aku nggak mau ngasih ke orang sampai sekarang. Jadi mungkin aku bisa jual nanti. Tapi lu taruh di gudang, dia pasti benci banget sama lu. There will be second series about this. Jangan gitu dong. Anyway. Entar aku kirim ke alamat ini. No. Like, happy birthday. Dia bisa ngomong daddy nggak? No. Oke. Begitu dibuka dia bilang, "Hey, I love you this much." Wow. Oh my god. So Jana, Yeah. do you want to take off your makeup? Yeah, I should. Ya, coba kita lihat. This is beautiful, makanya coba kita lihat kalau makeupnya dihapus seperti apa wajah Cantik aslinya. Ini ngapus makeup ini sebenarnya ngapus makeup tuh Wow, very easy. nggak gampang loh. Banyak orang berpikir ngapus makeup itu gampang. Really? You think it's hard? I think it's hard. What do you use? Oh, it's sponsored by Le Mineral. Let me just. Wait, can I wear the jacket? Iya. Wait, why do you think Hapus makeup. removing makeup is hard? Kecuali lu cuci muka ya, ada wastafel untuk cuci muka dengan yang benar. Tapi kalau pakai cairan-cairan seperti ini, gua ngelap 5-6 kali begitu ditarik masih aja ada coklatnya, tarik masih aja ada coklatnya. Atau mungkin merek yang gua pakai nggak bagus. Yeah, I think you probably used like more of micellar water. Kalau mau pakainya ada minyaknya. Nah tapi jadi minyak kan dong? Enggak. Ini for example I show you ya. Ini ada minyaknya. You know when you shake okay. it, the water and the oil and micellar water mixes. Jadi pas kena kulit itu bakal ngapusin. Why the oil is important is because makeup kan kayak banyak components and then the oil breaks it down. So it's very important to use oil. Tapi mana cukup pakai itu cuma segitu tuh? Oh, lebih dari Oh, cukup. lebih dari. No. Ya, Pakai kapas segitu? cukup. Ngapus makeup? Ya, nggak bersih banget sih, tapi cukup. Okay, let's do it. You can take off the headphones. I love this mic. It's like so ASMR. You love this mic? Yeah. Suaranya enak gitu ya, kedengeran kayak ngomong sendiri ya. Karena kadang-kadang tuh kita nggak pernah dengar suara kita sendiri. Is this how I sound? That's how you sound. Sorry. Lu tuh masih sekolah gak sih? I should have graduated this year. Corona. Terus larinya mau kemana nanti? I don't know. Art? No? Makeup artist? I wanted to do business. Cause like, menurut aku itu kayak art and makeup. It's a hobby? It's like my passion, definitely. Tapi I don't want it to be like taught. Kalau SFX aku ngerti sih, tapi kalau makeup sendiri. Ya, tapi ada orang yang bisa berhasil dengan itu. They're getting rich with makeup. One day lu bisa bikin produk makeup lu sendiri. I can do it right now if I want to, right? Then why not? Yeah, hopefully. Okay. Pray for me. Thank you. Support me. Yeah, I will. Take off the makeup. Okay. Let's see. Where should I start?
I start from here. Oh, langsung hilang ya. Maaf, kulit aku lagi not that good. This is easy peasy lemon squeezy. Langsung hilang lo liatin. Oke. Wow, rambut gue berantakan banget ya dari tadi ya. That's the eyeliner tuh yang paling sulit. See? Oh It ya. just comes out. Pakai yang minyak. Dan itu nggak diganti-ganti itunya apa namanya? Kapasnya nggak diganti-ganti. Biasanya abis ini baru kita pakai yang ada airnya kita Iya, mix the untuk water. ngebersihin ya. Ya, tapi aku lupa di mana. Itu alis. Ini alis asli aku. Itu alis asli kamu? Iya. Not tattoo? No. I'm 17. Ya, who knows? Emang itu udah dikasih minyaknya? Ya, ini it's like 2-in-1. Jadi ini. Enggak, no. Kapas yang itu emang udah ditaruh minyak. Udah. Oke. Why is this so entertaining? Oh no, you look cute. I look scary. I'm gonna keep the lashes. Ya. Susah kok dibuka. Ini jawline, the black jawline. Oh my god, I forgot about Yeah. that. Udah jadi unyu-unyu liatin. Jadi Jadi bulat. unyu-unyu. Jadi bulat. Okay. Is that enough? I'm sorry, it's taking way too long. Lu 17 tahun kan ya? Punya pacar gak sih? I've never dated. Why? I Gak boleh? promised my dad You promise your dad. that Okay. I would not date until I'm 19. And I was really young when I promised that. And I don't break my promises, so like. Tapi another thing, no one has really liked me, so like, gue mau pacaran juga. Kenapa? Masa gak ada yang suka sama lu? Enggak ada gimana? Gimana bisa gak ada yang suka sama lu? Gak tahu. Everybody know you, video lu viral, lu nya cantik. Kenapa? Ya walaupun hidup dengan boneka-boneka setan itu. Tapi Yeah, no one has. Yeah. masa sih? Yeah. I mean like, I was not popular in school. Kayak aku, Nerd, not nerd, tapi introvert. kayak nggak introvert juga, tapi aku group of friends-nya very small. Jadi kayak aku cuma punya 4 temen. Ya. Ya udah sama 4 temen Gak aja. apa-apa, orang-orang pintar biasanya begitu, gak terlalu banyak teman. Wah. Biasanya gitu, bener. Really? Ya, kayaknya masih ada sisa hitam di kanan, pipi kanan Here? atas. Ya, there you are. Oh, damn. I There don't want you to are. get your headphones. There you are. Oke. Me, I look so bad. You look good. I guess that. Tapi teman-teman support gak sih di sekolah? Maksudnya dengan karya lu? Pernah dibully gitu? Enggak lah ya. Oh ya? Pernah? Oh. Apanya yang dibully? My first video was very weird. Okay. Kayak aku posting video pertama aku di YouTube pas umur 14 tahun. And my first video was how to maintain your candle. What? Bahasa Indonesia apa tuh ya? Kayak Bagaimana cara menjaga lilin? Iya gak sih? Bagaimana? Kayak babi ngepet deh. Babi ngepet jaga lilin. How to maintain it? Why would someone umur 14 tahun bikin video bagaimana caranya menjaga lilin? How to maintain your candle? yeah, how to maintain your candle. Kenapa? Karena lu suka candle? Because you're half Indians? They No. love candles? No. No? It was you know scented candles from the Body Shop? Ya tahu yang candle-candle yang wangi itu Yeah, kalau yeah, yeah. dibakar, ha? I was like, I grew up watching a lot of YouTube kan. And there was like a lot of kayak international YouTubers yang bikin video kayak candle haul, karena itu terkenal banget. Yeah. So I was like, oh, I got a candle. So like I was really excited. Aku baru balik dari Singapura. Waktu itu belum ada di Indonesia. So I got the Body Shop candles. And I was like, I'm gonna make a video About? on how to maintain your candles. How to maintain maksudnya supaya apa? Supaya tahan lama gitu? Yeah. Oke, lu bikin video itu terus ditaruh di YouTube. Yeah. And then? I mean, like, I was asking to get bullied. Like, I don't blame them, honestly. Kayak, bukan salah mereka. Mereka ngomong apa? You weird. No, they don't say it in your face. Wait, can I fix this? Yeah, sure, of course. I'm like, paling rempong guys. Oh my god.
Nah, That's weird. cool. Itu banyak orang nanya kenapa podcast harus pakai headphone. Oh yeah. Karena with the headphones dunianya berubah. Yang tadinya kalau lu buka itu headphone terus lu ngobrol sama gua, lu masih merasa bahwa everybody listening, ada orang banyak dan sebagainya. But once lu put these headphones, It's like way personal. yeah, everything's Yeah. gone. Semuanya hilang. Cuman lu dengar suara gua dengar suara lu, dan suaranya enak banget. Jadi That's so cool. ngomongannya bisa lebih This is my enak. first time This like, your first time? doing this. Yeah, this is my first time also ngundang orang yang pernah diganggu setan umur 13 tahun sih. Aku nggak diganggu setan, Oh, oke? ya. Aku nggak klaim itu. Diganggu boneka. Diganggu boneka, ya, boneka setan tetap aja sama. Tapi tadi balik lagi, kenapa nggak ada cowok yang deketin lo? Karena lu nya menjauh kali. Bisa jadi. Ah, Bisa jadi. Aku emang orangnya lumayan keras kadang. oh iya? Yeah, No. I think so. Apa yang terjadi kalau cowok? Tipenya deh, kalau punya cowok pengen tipenya seperti apa? Pinter. Ya oke. Like, I mean, like that's relative lah. Apa? They have like a goal, you know. I like people with goals. Harus 'Cause, like, punya tujuan hidup. yeah, cause like sekarang kayak cowok-cowok umur aku itu mana ada sih? Maksudnya jarang yang ada tujuan. Kerjanya cuma paling main ML, which is not a bad thing. But like they just like play with their games and like I play games. yeah, but like they don't have a goal They don't have after a that. life after that. They just okay, my life is this and hanging out with my friends. I like people with goals. Problem with goals is banyak orang yang punya mimpi, punya tujuan, but they're just too lazy. Mereka tuh males banget untuk mencapai tujuan tersebut. Yeah. Faktanya adalah gue tuh gue tuh adalah orang yang paling males di dunia mungkin. Nih, gue merasa bahwa gue adalah orang yang paling males di dunia. Buat gue sendiri ya, versi gue sendiri ya. Gue tuh males banget. Jadi kalau misalnya ada orang lihat gue sukses dan sebagainya, terus karena berarti gue tuh rajin, gue tuh pinter, gue tuh apa? No, gue tuh males banget. The problem is, it is okay untuk males. Gue juga males. yeah. The problem is gini, you need to do it. Lu harus ngelakuin Bener apapun itu. Karena kalau males banget gue. You know, I go to the gym, you know that lah ya. Gue punya gym di rumah. Gue nge-gym tiap hari. Jadi gue target gue setiap hari itu at least minimal 40 menit. I need to go to the gym. Why? Kenapa? Gini loh, umur gue udah Masih muda. hampir 45 tahun. Gak kelihatan ya guys? Thank you. Tapi gimana maintain usia 45 tahun? Biasanya usia 45 tahun dan you get fat dan juga you know lazy dan sebagainya. Nah ketika gue mau olahraga dan sebagainya, gue tuh males. I'm very lazy. Gue nggak mau, gue nggak pingin. Gue pingin makan mie instan di depan TV. Yeah. And a pocky stick itu yang gue pinginin gitu loh. That's what I want. That's what I need. Gue tuh puasa setiap hari. Gue tuh OMAD, 1 meal a day. Ya, jadi gue belum makan sampai sekarang. Nanti gue baru makan akan jam 7. Oke? Pingin gak gue makan? Pingin banget. The problem is, gue males gak? Males. Tapi, gue harus ada di gym. Gue harus ke gym gue harus latihan 40 menit sehari. Gue lagi males kayak, gue lagi gak enak kayak. Pokoknya gue harus latihan aja udah gitu. Ya itu maksud aku yang kayak set a goal. Yeah. Like, everyday goal, like small goals is like It's small enough. goals. It's enough. Yeah. Yeah, betul. Karena banyak banget yang suka nanya aku kayak, Kak gimana sih mulai bikin konten? Just make it. do it. Yeah, just do it. Gitu, Kayak bikin aku aja aja. mulainya, like I told you, I literally started by making the dumbest videos. But with my dedication and kayak I had this vision and like I spoke it out. Jadi I kept doing it and doing it for years. It's Yeah, not until nggak you're tiba-tiba- good. Yeah, it's not like something kayak langsung bisa. Nggak mungkin, nggak ada orang bisa Everything seperti is itu. practice, Everything man. is practice. Everything Yeah. is like lu do it again and again and again and again sampai lu bisa. Yeah. You know what? Gua ke gym ya di rumah gua di karantin yang gua ke gym. Ini gua ceritain menarik banget. Kemarin lusa gua belum latihan sampai akhirnya jam 11 malam gua belum latihan. Oke? Terus gua harus latihan lah gimana caranya. Terus gua naik ke atas ruangan gym gua tutup, nyalain AC, gua ngangkat, I pump baru 1 set, gua pump, terus gua ngerasa oh my god, gue capek banget. Gue seharian gak ngapa-ngapain tapi capek banget. Gue males, my mood is not here. Gini ya, my mood is not here. Oke, I stop, udahlah, gue gak mau latihan. Gue besok aja latihan. Oke, that's bad, right? Itu jelek banget ya. Oke, dan macam apa enggak? Dari 10, gue akan ada 1 atau 2 kali seperti itu. But isn't that human though? But that's human. Yeah. The problem is, besok I keep on going there. Tapi banyak sekali kejadian ketika gue datang ke gym, gue males begitu gue latihan. Dan ya udah akhirnya motivasinya keluar lagi. Akhirnya keluar lagi gitu. Sometimes you don't have that. It's okay, tapi you need to push yourself. Yeah. Kalau enggak Push yourself until kayak
You can be better from what you were yesterday. Betul. Oh my god, I just made a quote. Can someone like write that? Yeah. Push yourself until you can be better than yesterday. Betul banget. Yeah. Betul banget. Jadi setiap kali gue latihan juga gue ngerasa oke, ini kayaknya kurang, nih gue harus begini lagi. Kalau males, everybody, you know what, the human, manusia itu dibikinnya adalah untuk males. Mau ngapain juga manusia itu akan males kok sebenarnya. Nggak ada manusia yang bisa. Nggak langsung jadi kok. Semua orang itu pasti ada masa-masa capek, susah. Jadi gue nggak percaya. Gue dengar ini dari anak usia 17 tahun lagi menerangkan tentang hidup. I'm an old soul. You have an old soul. Not really. What is your goals, Jana? What's my goals? Yeah. Right now, I just want to be happy. No, everybody want to be happy. Yeah, I mean, like that's like the easiest, you know. Like when someone asks you, "What's your goal?" I want to be happy. But how can I achieve that happiness? I want to make my parents proud. You want to make your parents proud. Yeah, I think you did make your parents proud, isn't it? hopefully one Yeah. day. I think it's still a process. It's still a process, tapi kayaknya dengan apa yang lu jalani sekarang juga kayaknya orang tua lu bangga lah dengan semua ini, dengan yang udah lu capai. It's amazing loh. Gue waktu nonton video lu aja gue kaget, nih anak umur 17 tahun. Gue tau umur lu dari mana ya. I think I Google about you. Kayaknya gue Google terus gue tahu oh ini masih umur 17 tahun. Yeah. And then I DM you, right? Yeah, you DM'd me. I was like shocked. I was like, I told my mom, I was like, yo, Daddy Kobuzer just DM'd me. Cause like, I have been watching you udah lama banget. Aku nonton nonton sejak kayak yang Magician. Waktu lu kecil ya? Pas aku kecil. Iya betul. Yeah, betul. nah kayak ih keren banget. Like, The eye, the makeup. yeah, waktu I gua pakai makeup. did Cinderella's itu, right? Yeah. That was me behind the bald cap. Hah? Yang Cinderella jadi Deddy Kobuzer. Yang zaman dulu itu aku yang bantuin. Itu lu yang bantuin? Itu aku. Oh, wow. Yeah. Oh. Yeah. So like when she showed me that picture, I was like, yes, let's do it. Cause like I remember watching you. Lalu tuh apanya Cinderella? We're friends. Your friends? Yeah. Dia pada saat itu lu bantuin dia untuk makeup itu? Yeah. So Oh, like okay. waktu itu kayak dia hit me up, Jana bisa pakai bald cap nggak? Aku kayak belum bisa sih, tapi we can try. Cause like I'm not like the type of person who learns first. I do while I learn. I mean like I learn while I do. Yeah, you do and you learn at the Yeah, same time. yeah. Tapi bisa lihat sebenarnya kan sekarang orang bisa cari Google, YouTube, Exactly. and Aku everything. jadinya aku kayak udah datang aja ke rumah I. Ntar I nonton satu video YouTube and I did it. Yeah. Oh, itu lu yang ngakain. Yeah. Good for her Halloween party. yeah. And even like for your show. Okay, that's cool. Dia, gue ngundang dia juga ke sini pada saat itu kan. Yeah, I saw the podcast. Iya. Oke, that's cool. Iya, terus gue DM dia, terus gue nanya di Jakarta apa enggak begitu. Yeah, I was so I was surprised because I don't know. Like it's all like coming Very quick. yeah. I think it's an opportunity. It definitely is. Ada sebuah kesempatan yang bisa diambil, dan yang jadi masalah adalah ketika segala sesuatunya datang dengan cepat itu, after that lu mau ngapain, itu yang jadi masalah. That's kind of like a fear, isn't it? Yep. Abis Pasti ini jadi ketakutan. apa? Abis ini lu mau ngapain? Itu dia kenapa akhirnya banyak orang yang bikin konten akhirnya nggak bener dan ngaco, karena mereka akhirnya putus asa mau bikin apa lagi, dan mereka And then, like ngelakuin. in the end, they try to find sensation because their name is already out there. But you need to bring it up again and again. Iya. Tapi lu bagus lah. What is your next makeup? Next makeupnya apa? Oh, I'm gonna be posting it today. Makeup Barbie. Makeup Barbie? So the concept, since I'm posting it today, I can tell the story. Konsepnya itu awalnya ada lagu Barbie doll, you know, right? I'm a Barbie doll in a Barbie girl. world. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Make it plastic. Life in plastic. Life in plastic. Feel fantastic. It's fantastic. It's fantastic. Yeah. Come on, Barbie. Let's go Yeah, party. yeah. So awalnya lagu itu, and I'm like dressed up as a Barbie doll, you know, like at first, like okay, like I'm like transforming into this Barbie doll, and like you know, like when they say like, you can brush my hair, undress me everywhere or anywhere, like you know, like I don't undress myself, no, but like I like Waiting for that part. no, but like I show like how it's so sexualized, this figure of a Barbie doll. And then after that, I always like to do like a horror scene, you see?
So after that, there's like a Nggak, horror scene-nya ada di Barbie videonya. yeah. Hah? Yeah, it's like a 50 seconds video, but there's like a whole story behind it. I've 15 been- second video. 50. 50 second video. Tapi ada horornya di video Barbie-nya. Gimana caranya taruh Jadi horor? it's not like horror, tapi kayak I try to embody this beauty standard. Like semua perempuan harus jadi Barbie doll. You need to look like a Barbie doll. You need to have the slim waist like a Barbie doll. Lu tuh mau nge-break that stereotype-nya itu. And like this beauty standard put upon mostly women, right? Jadi there's like a scene where kayak okay, Barbie dollnya mau operasi. Terus waktu dia kayak gini, mukanya bengkak dan operasi. And like she's like, am I satisfied with this? Obviously this is not my opinion on plastic surgery. Menurut aku itu setiap orang punya pilihan sendiri. Tapi when it's forced upon you, and when there's this beauty standard forced upon people, even though they're happy with the way they look, that's what I'm trying to embody. Because like I am pro plastic surgery. I think it's great if you want to do it. But I don't like the fact that orang kayak kadang kayak lu hidung lu pesek, operasi plastik aja gitu. Ada orang yang suka kayak kurang ajar kan ngomongnya gitu. Yeah. And they set this beauty standards upon these women who are actually so beautiful, you know? Like this is who they are. Like you shouldn't change yourself just because of people's word. I think gini, lu boleh change you karena gini, operasi plastik itu menurut gua nggak ada bedanya juga dengan makeup, because you want to look beautiful, you want to look good, lu pengen terlihat keren, ganteng, cantik dan sebagainya. Hanya saja kan plastic surgery dianggapnya lebih ya lu ngubah selamanya gitulah. Jadi aneh, tapi menurut gua nggak apa-apa selama itu membuat dia bahagia ya, maksudnya ya, bukan karena disuruh orang, disuruh suaminya, disuruh pacarnya untuk plastic surgery. Ya itu yang gua nggak agree with that. Ngomong-ngomong tentang Barbie, kayaknya gue pernah tahu bahwa tahun berapa begitu standar boneka Barbie itu diturunin, dalam pengertian the boobs, payudaranya Barbie itu dikecilin. Ya kayaknya dikecilin, dibikin more human like, karena menurut mereka Barbie itu akhirnya meracuni anak-anak. Gedenya pingin seperti itu. Definitely. Because there's kayak I grew up with dolls, right? I look at a Barbie doll and I'm like, I don't look like this. Am I supposed to look like this? Yeah. You know? You supposed to look like that kalau ketika lu kecil, karena itu menjadi sebuah patokan. Kayak public figure you, maksudnya kayak public figure, tapi kayak idol. Idol lu ya Barbie doll gitu kan. Exactly. Makanya sekarang Barbie doll tuh ada yang gemuk. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan itu terjadi karena protes. Lu tau gak sih di Amerika itu ada cewek yang akhirnya terus dia being a life Barbie, dan dia operasi. Gue pernah tahu satu orang yang lakuin itu sampai tulang rusuknya dibuang. The ribsnya dibuang supaya dia bisa slim, seperti Barbie doll. Yang cowoknya juga ada Ken doll yang lakuin itu, dan sekarang hancur berantakan, mukanya jadi berantakan. Cause like there's a limit gak sih? Even the human body can't contain that much. Ya, gue setuju. Dan yang jadi masalah adalah bahwa mereka itu is not contagious. Nyandu tuh apa namanya? Is addicted gitu. Ketika lu ngelakuin sesuatu, ini bisa ya jalan. Bibir gue lebih tipis ya. Next, Michael Jackson. Take a look at Michael Jackson. Dia tuh ganteng banget Michael Jackson ketika dia nyanyi Black or White. Right? Tapi setelah itu terus kayaknya hidung gua kurang kecil, kurang naikin lagi. And then after that orang compare dia sama monyet, habis itu gara-gara looksnya seperti itu. Kita harus tahu when to stop. That's also important. We need to know how to stop, when to stop. Banyak orang yang nggak tahu when they need to stop, dan itu yang jadi masalah. I agree. There's a limit, and once you grow up and like sadar kayak like when you realize when the limit is there, that's when I feel like you're wiser as a human. You're wiser. Tapi how come you tuh wise banget loh untuk usia 17 tahun. Dari mana dapatnya? Is it your school? Is it your parents? Social isolation. I don't know. I'm still a child, you know, like I make jokes, very bad jokes sometimes, and I don't know, like maybe it's my family, like I think it's like everything, you know, like my family, I went through a lot growing up, so I think I have a story to tell in the future. Lu pernah merasa risih dengan tubuh lu sendiri nggak tapi? Definitely. Aduh, kadang hampir setiap hari. I had a point in my life where I looked at a mirror and I wanted to like
I'm too fat, I'm too skinny, I'm too what? Growing up, I was too skinny karena aku ada penyakit gigi. Penyakit gigi? Yeah, Apa like hubungannya gigi sama skinny? I could not eat. Oke. So like I did not have teeth at all. Hah? Yeah, jadi what happened was I drowned when I was younger. Lu drown? Drown tenggelam? Apa hubungannya sama nggak punya gigi? Oke, tunggu aku ceritain ya. Wow. Oke. Jadi aku tenggelam. And then like I was saved obviously. It was like not that dire. I'm here. And then abis itu aku sakit ke dokter. Ke dokter kasih antibiotik. Nah, antibiotiknya nggak tahu kenapa nggak cocok sama aku. And gigi aku jadi kayak bubuk gitu. Jadi just like, just like and I didn't get to eat for a very long time in my life. Itu gigi susu. Ya, gigi susu. Okay, ini gigi asli. Ini gigi asli. Thank Lord. Oh my God. Nunggu lagi ya, kalau enggak you need to implant it one by one. Ya. Terus lu jadi kurus banget. I got really thin. I didn't like eating because like every time I ate sakit. So like aku nggak ngerti kenapa orang suka makan gitu. It's painful. And like I couldn't eat for a while. And everyone would call me like thin, anorexic, kayak tulang lah. But like my stomach was bloated because like masuk angin kali. And then after that, I like got my teeth fixed thanks to my parents. Like they went to the dentist like almost every month to get it fixed. And then you eat a lot. And then I started eating a lot. I loved food. I was like, and then oh you get damn. fat. And I got fat. And like obviously like I was also growing like hormonally. Iya, pasti perempuan pula. I grew like I hit my puberty at the age of 14. Which is very late. Hormonals, you get fat, you get boobs. No. I hit puberty in grade 9. Oh wow. Which is how old was I? 12. Maths. No, you're 14. Bener dong. 14 ya? I think 14, yeah, 14. 17. Yeah, 14. Yeah, 14. 14. You can tell I'm really smart with maths. Terus you feel gemuk. Oh my God, I like. Ini sekarang lagi gemuk atau lagi kurus atau lagi apa? I don't know. I haven't checked the weight. Aku belum nimbang udah lama banget. I don't want to look at the weight. I mean waktu itu sempat sih aku kayak ke gym like for a couple months straight. I was really motivated. I was like, okay, I'm gonna get this dream body of mine, I need to motivate myself. Even when I did not want to go, I would force myself. Ya, sama kayak tadi gue bilang itu kan. Yeah, I tried that. And then, I don't know, like every time like something happens in my life, I just give up. You just give up. Yeah, hopefully I can go jump like back. Supposed to. Dan mungkin ini juga gak sih, maksudnya the culture, karena lu India, the food, Indian food is kan rempah-rempahnya, fatnya and everything. Lu makan itu gak sih? Nggak setiap hari sih, Nggak only tiap hari. once in a while. My mom makes amazing Indian food, by the way. If you want Indian food, ask my mom. She can make it? Oh, she's delicious. Tapi every day I eat like Indonesian food. Mostly kayak sayur sih. Aku lebih sering makan sayur. Ya, tapi masalahnya kan lu masih umur 17 tahun ya. Body composition itu kan berubah terus itu kan. Ketika nanti you grow up bisa berubah. Nggak ada yang tahu, bisa jadi kurus, bisa jadi gemuk, bisa jadi apa. Terus ending-endingnya terserah, tergantung dari gimana caranya kita ngelola tubuh kita sendiri. Bener. Ya. Bener banget. I have very bad genetic. Genetik gue tuh jelek banget. I have brother and sister yang brother gue overweight. Gue pernah overweight, gue pernah 100 kilo lebih, fat, perutnya nggak bisa tutup kancing. Karena genetik gue memang jelek gitu. Tapi gue prove it bahwa genetik itu bisa kalah dengan hard work gitu. Kalau lu hard work, you can. Makanya orang-orang yang punya genetik bagus tapi tidak hard work sangat amat disayangkan. Yeah. My son have a very good genetic, entah gimana. Anak gue tuh genetiknya bagus banget. Makanya gue push dia untuk working really hard. Now he looks like Bruce Lee now. Because hard work. Yeah, definitely it's hard work. And I don't know. Hopefully I can push myself to like work out again. It's not even about the like weight. It's kayak aku nggak ngerasa sehat. It's a lifestyle. Like my lifestyle langsung kayak aduh kok jadi nggak enak ya. Yeah, it's a lifestyle. Gue ngelihat kenapa gue tetap keep on doing this, mungkin sampai gue tua juga. Udah tua sih sekarang.
keep on doing this karena gue merasa bahwa gue masih pengen bisa lari, masih pengen bisa main sama anak gue, masih pengen that kind of thing. Aktivitas-aktivitas yang menyenangkan masih bisa dilakukan gitu. You know what, ketika lu ketika you don't do sport, lu nggak olahraga, dan kalau udah tua umur kayak gue ini nggak boleh terlalu forcer juga olahraganya. Even though I do forcing myself. Makan makanan sehat dan sebagainya itu mempengaruhi otak lu untuk males ending-endingnya juga, ya kan? Akhirnya lu jadi diem aja pengen nikmatin doang. I think that's what my lifestyle has become lately. Karena kerjaan aku kan cuma kayak filming, editing, nonton Netflix, makan, teleponan sama temen kadang-kadang. Apalagi karantin ya. Iya, mau ngapain lagi? I don't even go out, like I have not went out of my house. Endingnya nonton Netflix, bener sih. Gue juga spend my time watching Netflix akhirnya. But like it's really motivating for me to see you do all these things. I know you're a busy person, and the fact that you can force yourself to like kayak I'm gonna do this gitu, kayak gue sesibuk apapun atau secapek apapun bisa. Ya karena mau nggak mau gitu. Karena kalau kita ngikutin keinginan kita tidak ada yang bagus. Bener banget. Keinginan kita semoga bisa jadi motivasi juga sih. Hopefully. Tapi you're good, you're amazing. So what is your Instagram again? Would you mind to shout out it? My Instagram is Jarna Bhagwani. Bisa nggak spellingnya? No. Jarna Bhagwani. How to spell it? JHARNA. Indonesia, in Indonesia. Oh, JHARNA BH AG. Aduh, gue NI. It's such a bad joke. I'm so sorry. I enjoy that. NI. BHAGWANI. And what is your YouTube? Same. Yeah. Okay, Jarna. You know, Jarna, thank you very much for coming. Thank you for having me. You're amazing. You're amazing. This was a blast. It's a blast for me for you to come. Thank you very much for coming. Jauh-jauh dia tadi dari Sunter ya? Dari Sunter ke sini, tapi untung lagi libur juga, lagi libur hari ini libur ya? Ya, hari ini Pancasila deh. Ya, hari Pancasila, libur, jadi gampang datangnya ke sini. Thank you again, thank you. I send my regards to your dad. You're amazing. Keep on doing that. I'm gonna enjoying all of your contents and arts. Thank you. I really appreciate it. Thank you. I'll see you again then. Yeah. Okay, let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.